שלום, לי קוראים נטלי והיום אנחנו נעבוד על הסיפור The Treasure of Lemon Brown שכתב אותו וולטר דין מיירס. התרגול הזה הוא מותאם ל3 ו4 יחידות כי יש בו גם המון הסברים בעברית. אנחנו נדבר קצת על הרקע ונקרא את הסיפור בהמשכים. אז כל סרטון שלו הוא בערך 15 דקות, מלווה בטקסט והסברים כמובן. ובואו נתחיל. אז let's talk about the background, כתוב לכם על הרקע. So this story is set in Harlem, a neighborhood in New York City. After World War I, Harlem was the center of the African American literary explosion. זאת אומרת explosion, ממש פיצוץ, זמן שבו הספרות והאומנות ממש השתלטו על אזור הרלם, שהוא מאופיין בעיקר באוכלוסייה אפרו-אמריקנית, ולתקופה הזאת it was called the Harlem Renaissance, ממש רנסנס, התחדשות מבחינת האומנות. אז כל האומנות האפרו-אמריקאית פרחה בתקופה הזאת. Important writers such as Langston Hughes, שלמדנו גם שירים שלו וסיפורים שלו, ויש כאן לכם עוד מלא דוגמאות שאנחנו לא נפרט. They lived there. בקיצור זה היה מקום שככה מאוד מזוהה גם עם התרבות האפרו-אמריקאית. Recently, however, קצת דילגתי, Harlem has enjoyed a new wave of development and restoration. היום זה קצת שונה ממה שאתם מכירים בעבר, ובאמת הסיפור הזה הוא קצת ישן והוא מדבר גם על תקופה אחרת, ואתם תראו את זה תוך כדי הקריאה, שגם לפי הדיבור שלהם ולפי הסגנון שלהם, אנחנו רואים שמדובר בשפה קצת אחרת. אז כאמור מי שכתב את היצירה זה וולטר דין מיירס, אנחנו גם נדבר עליו בסוף ונראה איך זה קשור, ועכשיו נתחיל לקרוא. The dark sky filled with angry swirling clouds reflected Greg Ridley's mood. אז קודם כל אני יודעת שמזג האוויר סוער, dark skies, angry swirling clouds שיקפו את גרג רידלי's mood. זאת אומרת שמן הסתם his mood is bad, right? He is upset. As he sat on the stoop על קצה המדרכה שלו of his building. הוא לא בבית, הוא מחוץ לבית שלו. His father's voice came to him again. הקול של אבא שלו הגיע אליו שוב. אז כנראה כמו איזשהו שאנחנו חוזרים אחורה וחושבים על משהו שכבר היה לנו. His father's voice came to him again. First, reading the letter, the principal שמנהלת בית הספר had sent to the house, then lecturing, ואז מרצה לו endlessly, בלי סוף, about his poor efforts, על המאמצים הדלים שלו in math. והנה ציטוט של אבא שלו, I had to leave school when I was 13, his father had said. אבא שלו עוד אמר, עוד אז הוא כאילו בפלשבק של עצמו. That's a year younger than you are now. זה שנה יותר צעיר ממה שאתה עכשיו. זאת אומרת שגרג, he is 14 years old. If I had half the chances that you have, I'd... 3 נקודות. אז אנחנו מבינים שאבא שלו לא חי חיים קלים. הוא בגיל 13 היה צריך לעזוב את בית הספר, בעוד גרג לא משקיע. אם היו לו את הצ'אנסים, אם לאבא שלו היו את הצ'אנסים שלו. ואנחנו יודעים שכל זה איזשהו פלשבק שלו. Greg had sat on the small pale kitchen, זה בתוך הפלשבק, listening, knowing the lecture would end with his father saying he can't, join, איפה אנחנו? He couldn't play he couldn't play ball. play ball זה איזשהו סלנג להגיד בסקטבול, לשחק בכדור, הכוונה לא סתם, לא כדורגל, כדורסל. שזה גם ספורט שהוא מאוד מזוהה עם הקהילה האפרו-אמריקנית. Saying he couldn't play basketball with the Scorpions, עם הקבוצה הזאת שנקראת Scorpions. He had asked his father the week before, אפילו שבוע קודם, עוד לפני שנשלח המכתב, ו-his father had said, it depends, זה תלוי on his next report card, בתעודה שלו. It wasn't often that the Scorpions took on new players, especially 14 years old, כלומר אנחנו רואים שזו ממש הזדמנות, חבל לפספס את ההזדמנות הזאת. And this was a chance of a lifetime for Greg.
He hadn't been allowed to play high school ball, לא שהוא לא שחק בתיכון, הוא עוד בן 14, which he had really wanted to, but playing for the community center team, לשחק בשבילה, כמו מתנ"ס, תארו לכם, was the next best thing. Report cards were due in a week. התעודות צריכות להתקבל בעוד שבוע, and Greg had been hoping for the best. אבל אנחנו כבר יודעים מה קרה, כי אנחנו כבר יודעים שאבא שלו התעצבן בגלל המכתב שנשלח. But the principal had ended the suspense early when she sent that letter saying Greg would probably fail math if he didn't spend more time studying. אז אנחנו מבינים בעצם מה הסיבה שאבא שלו כועס עליו. והנה ממשיך הפלשבק שלו. And you want to play basketball? His father brows, הגבות שלו knitted over deep brown eyes. That must be some kind of a joke. Now you just get into your room and hit those books. לא מעניין אותי מה תעשה, כנס לחדר ותרביץ למידה. That had been 2 nights before. כל הדבר הזה, 2 לילות לפני שאנחנו פה בכלל בהתחלה, שהוא יושב מחוץ לבית שלו, במזג האוויר יחסית, כהה, ואנחנו יודעים שיש רוח, וכל זה משקף את מצב הרוח שלו. His father's words like the distant thunder, כמו הרעם המרוחק that now echoed through the streets of Harlem, still rumbled softly in his ears. אז לפחות אנחנו יודעים מה הרקע של הסיפור. בואו נמשיך. It was beginning to cool. Gusts of wind, שנייה אני עוד ירד קצת, סליחה. Gusts of wind, רוחות, made bits of paper dance between the parked cars. There was a flash of nearby lightning, flash של ברק, and soon large drops of rain. טיפות גדולות של גשם splashed onto his jeans. He stood to go upstairs. אז אם התחיל לרדת גשם, הוא נעמד בשביל להיכנס הביתה כמובן. Thought of the lecture על ההרצאה that probably awaited him if he did anything except shut himself in his rooms with his math books, אבל כנראה שלא כל כך היה בא לו ללמוד. And שימו לב מה הוא עשתה, במקום להיכנס הביתה, גשם זלפות, started walking down the streets, שזה כאילו לא תגובה שהיינו מצפים לה, started walking down the streets instead. Down the block there was an old tenement, בניין דירות ישן, that had been abandoned, נטוש, זו בעצם מילה חשובה, אתם צריכים לזכור אותה, for some months. Some of the guys had held impromptu, זה מאולתר, checkers tournament, טורנירים של שחמט כאלה, שכאילו כנראה על כסף, בגלל זה קצת מאולתר. The week before, and Greg had noticed that the door, once boarded over, שפעם הוסתק בקרשים, כי בכל זאת זה בניין נטוש, was now open, slightly ajar, קצת פתוחה. אז כמובן שמה שהוא החליט לעשות, נכנס לתוך בניין נטוש. Pulling his collar up as high as he could, he checked for the traffic and made a dash ורץ across the street. He reached the house just as another flash of lightning changed the night to day for an instant. Then returned the graffiti-scared building to the grim shadows. בקיצור אנחנו מבינים שהוא נכנס לתוך בניין שאין בו כלום. יש בו גרפיטי, יש פה חושך, אין בו כלום, בניין נטוש. He vaulted over the outer stairs and pushed tentatively on the door. זאת אומרת, הוא לא באמת ידע מה הוא עושה. tentatively זה מין כזה, אני מנחש, אני לא בטוח מה אני עושה, דוחף את הדלת. And it was open, and he let himself in. נתן לעצמו להיכנס. The inside of the building was dark. כמובן, אנחנו לא באמת היינו מצפים שיש שם תאורה כלשהי, נכון? Except for the dim light, חוץ מהאור, that filtered through the dirty windows, מהאור שנכנס מהחלונות from the street lamp. There was a room a few feet from the door, and from where he stood at the entrance, מאיפה שהוא עמד בכניסה, Greg could see a squarish patch, מין ריבוע כזה של אור, שמה שהוא ראה דרך החלון. He entered the room, frowning, שהוא מסתכל ככה עם המבט שלו, שהוא קצת מכווץ את הגבות, at the musty smell, מהריח המעובק הזה.
It was a large room that might have been someone's bedroom אולי, כנראה parlor, מסדרון at one time. Squinting, שהוא מקווץ את העיניים, Greg could see an old table on its side, שולחן הפוך על הצד, against the wall, what looked like a pile of rags, ערימה של סמרטוטים, תזכרו את זה, on a torn mattress, על איזשהו מזרן קרוע in the corner, and the couch, וספה, with one side broken, in front of the window. אז ככה תיאור שפחות או יותר מה שאנחנו רואים בחדר. He went to the couch, הלך לספה, חיפש מקום לשבת. The side that wasn't broken was comfortable enough, though a little creaky, קצת חורק. From this spot, he could see blinking neon, את הניאון המהבהב של השלטים בחוץ, of the bodega on the corner, של החנויות בחוץ. He sat a while, ישב קצת, watching the sign blink first green, then red, allowing his mind, מאפשר למוח to drift, למחשבות ככה, לנדוד, על הסקורפיאנס, על הקבוצה הזאת, then his father, ככה הוא ישב, הוא מהרהר על החיים, על המצב שלו. His father had been a postal worker, עובד דואר, for all Greg's life, and was proud of it, often telling Greg how hard he had worked to pass the test. שימו לב, זה כאילו מין עובדה ואיזושהי סתירה, לא בדיוק סתירה. עובד של הדואר, באותם ימים בעיקר, לא דורש מישהו עם השכלה גבוהה, בן אדם פשוט. אבל שימו לב שאבא שלו כן גאה, בזה שיש לו עבודה, בזה שהוא רציני, בזה שהוא עבר מבחנים. זאת אומרת, אפילו שלאבא שלו אין השכלה, הוא עדיין מספיק גאה בשביל להגיד, אני עובד כך וכך, וכדאי לך ללמוד ממנו. Greg had heard the story, את הסיפור שלו, too many times to be interested now. For a moment, Greg thought he heard something that sounded like scraping against the wall, מין קול כזה של שריטה על הקיר. He listened carefully, but it was gone. חשב ששמע משהו, אבל כנראה שלא. Outside, the wind had picked up, sending the rain against the window with a force that shocked the glass in its frame. זאת אומרת, הגשם בחוץ הוא חזק. הוא מכה על החלון. זה מראה לכם, גם כל הזמן תעקבו אחרי מזג האוויר, שכל הזמן משקף את המצב רוח או את המוד של גרג. A car passed, its tires hissing over the wet streets and its red taillights glowing in the darkness. Greg thought he had heard the noise again. שימו לב, שוב חוזר הרעש. His stomach tightened, הבטן שלו התכווצה, as he held himself still and listened intently. זאת אומרת, עכשיו הרעש כבר התחזק, והוא מבין שיש משהו בחדר שאולי הוא לא לבד כמו שהוא חשב. There weren't any more scrapping noises, but he was sure, in התמונה שלו, but he was sure he had heard something in the darkness. ולא סתם, אלא something breathing. זאת אומרת, אם קודם הוא נכנס, הרגיש בנוח, התיישב קצת על הספה, אז פתאום הוא ממש שומע קול של בן אדם. אז כאן אנחנו נעצור ונמשיך בהקלטה הבאה.